దాని గురించి ఏం చెప్పాలంటే ఇది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుంది. నాకు బచ్చన్ సార్ ఫస్ట్ సపోర్ట్ చేశారు. సౌత్ ఇండస్ట్రీలో, నార్త్ ఇండస్ట్రీలో అందరూ సపోర్ట్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేశారు. నేను ఒక్కటే ఫస్ట్ టైం చూసేటప్పుడు ఎఫెక్ట్ అయింది. దిస్ ఇస్ నాట్ నార్మల్. కానీ చూసి 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 నార్మల్ అయినప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, మనం రియాక్ట్ అవ్వచ్చు, కానీ ఎవరు వింటారు అని అదొక ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇండస్ట్రీలో అందరూ సపోర్ట్ చేయడం చూసి అంటే ఓకే ఇది నార్మల్ కాదు అంటే రియాక్ట్ అవ్వాలి. మన ఇండస్ట్రీలో అందరూ సపోర్ట్ చేసి రియాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇప్పుడు లీగల్ యాక్షన్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇట్ మేడ్ మీ ఫీల్ సేఫ్, ఇట్ మేడ్ మీ ఫీల్ సెక్యూర్. And I want to tell all the girls out there that this is not normal. You don't have to keep quiet for something. When something is affecting you, you don't have to keep quiet. You can take support, you can react, and people will support you. It's a good country that we live in. So, yeah.